Хорошо, дорогие, продолжим. Okay, let's continue. И думаю, возьмем очень много. And I think we'll take a lot in. Где-то 7 месяцев назад был в Москве. About 7 months ago, I was in Moscow. И в Москве после собрания была очень большая конференция. And after a church service, we had a big conference. Подходит ко мне женщина, And a woman comes up to me. ну, наверное, лет 46-45. She's about 45, 46 years old. И говорит: пастор Артур, молите, пожалуйста, молите, чтобы я нашел очень хорошую свою половинку. And she said, Pastor Arthur, please pray that I get my better half soon. И я хотел молиться, And I wanted to pray. вижу, у нее есть кольцо, And then I see she has a ring. и какое-то сопротивление есть. And then I had this resistance. Я говорю: а вы замужем были? I said, have you been married before? Говорит: а я сейчас замужем. And she says, I am married now. А рядом стоит муж. And then her husband was right Говорит: there. пастор, пожалуйста, уговорите, чтобы она не искала больше другого. And he says, Pastor, please tell her not to look for another one. В общем, я понял, что она была замужем 4 раза. So I understood she was married 4 times. И 4 раза успешно. And 4 times successfully. Но она оставляла. But she was the one who would leave the Знаете, marriage. часто мы не даем себе отчет, что в нас людей могут быть демоны. You know, we don't always give account to the fact that people can be demonized. Муж такой хороший, A husband can be good, высокий, красивый, tall, имеет бизнес well-appearing, a businessman, и все делает для него. and he does everything for her. Что интересно, есть женщины, когда захотят, тогда и выйдут. And then there are these women who just come and go as they please. А есть девочки, просто не могут выйти замуж. And then there are these girls who cannot get married. Они стесняются, They're shy. а те знают какие-то ключевые моменты. And those, they know some key moments. Я ей говорю: а когда вы откровение получите, что вы не имеете права разводиться? And I asked her, when are you going to get this revelation that you have no right to И она говорит: а что, divorce? мучиться с мужем, что? And she says, am I just to А torment почему вы myself замуж with вышли? one man? Why did you get married? А раньше мне нравился, а теперь не Well, нравится. I used to like him, but I like him no more. Знаете, я понял, что у нее очень эгоистическое мышление. You know, I understood that she was very selfish in her thinking. Семья — это не тогда, когда тебе очень всегда хорошо и еще лучше. Family isn't when it is all good for you and that you could get better. Семья, когда из плохого ты делаешь хорошо. Family is when you start with bad and you turn out И for я good. сказал истину ее, то, что я думаю. And I told her the truth that I thought. Она обиделась от She меня, got really offended. ушла и начал гадости писать против меня. She left and she began to write or troll me on the social media. А все потому, что я не поддержал ее грех. And it was only because I did not support her in her sin. Но все равно она найдет место, где его благословлят тоже. Despite all that, she will find a place where she will get Но на blessed. самом деле мы должны насколько просто уважать Слово Божие. But in reality, we have to respect the word of God so much. Сегодня как мы выбираем себе партнера, How we choose our partner today, чтобы был мужем или женой. so that they are our wives or husbands. Сегодняшней молодежи в первую очередь приоритеты стоят физические данные, Today, youth first priorities are their physical appearance. а второй, третий только стоят духовные ценности или Second мышления. and third is their spirituality in their mindset. Знаете, есть всегда такой этап, который передается. You know, there is always that one stage Даже that не этап, а цикл. you pass on, or like a cycle. Называется семейный цикл. It's the family cycle. Смотрите, человек состоит из 3 частей. Look, a person consists of 3 parts. Это дух, душа, тело. It's the flesh, the body, and the spirit. И поэтому сексуальные взаимоотношения And so sexual relationship — это вопрос тела. is the question of their flesh. Но вы знаете, что с этим не можешь жить постоянно. But you know, you can't just live with that all the time. Есть сексуальные взаимоотношения. Yes, there are sexual relationships. Когда это заканчивается, When that is over, должен начинаться душевное then you взаимоотношение. have to connect at emotional У level. них должен быть тема разговора. They have to have something to talk about. И порой это отсутствует. And sometimes that doesn't И exist. когда это And заканчивается, when that runs out, есть духовные then there's взаимоотношения. spiritual connection. Меня часто спрашивают: а почему нельзя за мирского выйти замуж? A lot of times I am asked, why can't I marry an unbeliever? А говорю, потому что цикл оторвется. And I tell them, because the cycle will be interrupted. После физического After physical, ты идешь you душевного. go into emotional. А вот где
должен быть духовно, отрывается. And then where there has to be spiritual, that is interrupted. Этот цикл, если будет идти так, This cycle, if it continues like so, никто вас разделить не сможет. then nothing can separate Вы you. всегда влюбленно You будете. will always in love with one another. Физически, Physically, потом душевно, then emotionally, а потом and духовно. then К spiritually. сожалению, Unfortunately, сегодня в церквях духовное тоже оторвано. today in churches, spiritual is also interrupted. Нету вместе молитвы. People don't pray together, И здесь муж есть глава семьи. and here the husband is the head of a family. И когда говорим, что жена помощник, And when we say that a wife is a helper, часто женщинам это не a нравится. lot of times women don't like that. Потому что когда говорим жена помощник мужа, Because when we say that a wife is a helper to their они думают husband, помощник по кухонным части. they assume that helper in the kitchen. Но это неправильное But мышление. that is not a correct mindset. Знаете, когда если я иду к президенту, You know, when I go to the president, мне говорят, ты не можешь встретиться с президентом, and they tell me you cannot just meet a и president. ты будешь встречаться его с помощником. Instead, you will meet with his staff. Как вы думаете, ты увидишь человека с кастрюлями? Do you think you're going to meet a person who's running around with pots? Нет, меня встретит человек таких же полномочий, что и президент. No, I will meet the person who has exactly same rights as the president. Вот что означает помощник. That's what a helper of a president means. И человек, мужчина, я в своем книге «Семья» пишу об этом, очень сейчас нету времени об этом говорить. And a person who's a man, and I write about this in my Он book, берет лидерские 9 задач на себя. he takes 9 leadership things upon themselves. Писание говорит, что мужчина сильный. Scriptures say that a man is strong, И знаете, Евангелие что говорит? and also Gospels say this. Ты не можешь войти в дом сильного, дом человека, пока сперва не свяжешь сильного. You cannot come or conquer a house of a strong one until you captivate or bind the strong one. Сперва дьявол сильного связывает, First, the devil will bind the strong one, а потом заходит к нему домой. and then he goes into their house. И поэтому ему выгодно, чтобы мужчины были слабые. And so that's exactly what he wants for men to be weak. Мы мужчины не имеем права быть слабыми. We as men, we have no right to be weak. И часто ты можешь видеть, жена молится, идет в церковь, читает, а муж тоже верит, ой, я такой уставший, я в церковь, наверное, не пойду. A lot of times we see women who are frequently the ones who are running to prayers. They're praying, they're everywhere, and men says, "Oh, I'm too tired to go. I'll just lay around." В мусульманских мирах 1000 мужчин молится, 20 женщин. In Muslim worlds, it's the opposite. Thousands of men are praying, and only about 20 women. У нас наоборот. And it is the opposite here. Мужчины претендуют на позицию, на высокую позицию. Men claim spiritual authority. Пока не возьмешь духовный авторитет, Until you take that authority in spiritual, другой не возьмешь. you won't have another one. Значит, духовное общение, So forth, the spiritual connection or вместе fellowship, молиться, изучать Библию, prayer together, studying the word это together, самое трудное. that is the hardest. Сегодня вся ударение поставлена только разговаривайте. All of the accent is on so that you just talk. Кто давно женат, знает, что постоянно это не работает. Those of you who've been married for a long time, you know that you can't just talk always. Знаете, порой бывает, я с женой иду в кафе, сажусь и нечем говорить. вообще. Sometimes my wife and I, we get to a coffee shop and we sit right next to each other and we have nothing else to talk about. Знаете, есть такая песня, мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось, но не было слез. There is a song that goes, we were there together, we were looking at each other, we were quiet together, we wanted to cry together, but we had no tears. Скажите честно, попадаете в такие ситуации? Have вы any все? of you been in that У кого situation? такой ситуация была? Anyone else been Кто in that женатый? situation? Those who are married? Сразу скажу, что не, у меня был такой I will ситуация. tell you, I had that kind of situation. Что делать в этот момент? So what do you do when that happens? Вот это духовная помощь должен That's when you прийти. need that spiritual help. Потому что физическое общение не поможет. Because physical connection won't help. И душевные разговоры нету, там темы нету. Вы оба хотите плакать. And emotionally, you can't really have a common topic because both of you just want to cry. Когда у нас была потеря, ну, конечно, у каждого свое. When we had our loss, and I know that everyone has their own, Мы оба сидели. we both О sat. чем говорить? Вот скажите, о чем общаться? I mean, what do you talk about? What do you say? Про цветы, про дома, про About что? flowers, houses,
Понимаешь, дочку похоронил. You know, my daughter was buried. И о чем говорить? What do you talk Вот about? здесь идет духовная помощь. This is where spiritual help comes. Когда вместе мы можем молиться. When together we can pray. Мы вместе можем говорить про небеса. When together we can talk about heavens. Значит, физически переходит на душевное. That's when physical transfers into the spiritual. Я знал одну семью. And I knew one family. У них было, он был художником. He was a painter or artist. И у него была выставка картин. And he had a gallery of his И pictures. одна прекрасная женщина заходит в галерею. And one wonderful woman walked into this gallery. И смотрит на картины. And she was looking at this painting. Покрашена. She was made up. Каблуках. High heels. Красиво одета. Looked beautiful. И так смотрит. And she was just looking. Художник попал в капкан. The painter is trapped. Влюбился сразу. He fell in love with her. Это женщина моей мечты. This was the woman of my dreams. И пришел, познакомился And с he ним. came and introduced himself. Пошли на ужин. They went for a dinner. В общем, спустя через 5 месяцев они поженились. And about 5 months later, they got married. Родили 3 They детей. had 3 children. И потом они развелись. And then they got a divorce. А почему развелись? Why did they get a divorce? И я был маленький тогда, I was- папой он разговаривал. I was little then, and when I heard this, Я вырос среди художников, поэтому все возле меня происходило. I was raised around painters and artists, and so this all happened in my И midst. папа, он говорит, And he was telling his dad, Эдик, представь, я его взял Эрмитаж. imagine I accepted her. Эрмитаж. Это музей. Ну, Эрмитаж, так и называется. Эрмитаж. Hermitage. Да. Это, да, музей это. I don't know everything. Ну, тебе не обязательно знать, главное переводи. He says, you don't have to know, just translate. И говорит, я he показываю ее Рембрандта. I show her the Rembrandt, Она говорит, слушай, and she says, давай быстро пойдем в магазин, закрывайся, мне пару кастрюль надо купить. listen, let's just run to the store that's closing. I need to buy a couple pots. Вдруг мне так противно And стало, что all она of a моя sudden, I жена. was so disgusted that she was my wife. Оказывается, она вообще картин не It любит. happened so that she doesn't even have love for paintings. А почему она была на выставке? Why she came to the gallery? Она пришла подругу найти She там. came to look for her girlfriend. Смотрите, So look, человек может любить кастрюли. a person can love pots, И никто не может судить ее, что она не любит картины, а любит and кастрюли. no one can judge her for the fact that she loves pots and pans and does not love paintings. Просто, знаете, и другая песня есть. Дельфини, русалки не пара. There is just another song that says that dolphin and the mermaid are not a Нет couple. душевного контакта. You Как just don't have Павел that сегодня говорил, connection. That контакт. connection Нету душевного doesn't контакта никакого. exist. А часто люди не обращают этого внимания. A lot of times people just don't pay attention to that. И она говорила, я ненавижу картины. And she said, I hate paintings. Я, говорит, я бы порвал бы все I картины. would just destroy them all. Он мне нужен как человек, I не need как him художник. as a human, not as a painter. И вот здесь конфликт And that's where семьи, the конфликт семьи. family conflict Она started. хочет возле себя видеть того, а другого не видит. She wants to see one kind of a man, but doesn't И see нету the one she общения. has. And so there is Вы no знаете fellowship. писателя Льва Толстого? Do you know the author Leo Tolstoy? Лев Толстой был очень популярным человеком. Leo Tolstoy was very popular. Если сравнить Лев Толстого сегодняшних людей, If наверное, you- можно сравнить с Спилбергом. If you were to compare Leo Tolstoy to today's modern people, Спилберг. Ну, американский режиссер, это тоже. Она более святой, чем я. Ну, Спилберг. Spielberg. Ты повторяй, не надо тебе знать это. Спилберг, Эрмитаж, это все Spielberg, отстои. got it. Просто это... I'll catch up. I studied medicine. Jurassic Park ты видел? В общем, это правда, когда люди идут медиками, становятся, жизнь теряют. Well, the people are in medicine, they lose on life. It's true. Дорогая, догони. Okay. Церковь нельзя медикам, тем более, Not да? allowed to watch TV if you're in medicine. В общем, он... Толстого знаешь?
Толстого знаешь? Толстого знаю. Да. I know Это Tolstoy. лучше, чем Спилберг. Okay, better. So Хорошо. Tolstoy was better than Spielberg. Он был один, все американцы его знают. All Americans know him. Весь мир знает Толстого, и The «Война, мир» entire знают все. world knows Tolstoy, the Peace and Но War. Толстой хотел иметь счастливый брак. Tolstoy wanted a happy marriage. Вообще-то я не знаю, почему популярные люди никогда счастливо не попадают. I don't know why popular people are never successful or happy. Смотрите, жизнь Давида. Look at David. Самый лучший царь, He was the best king, самый плохой отец. and he was the worst father. Самый воспитанная армия. He was like the most like the best in upbringing Armenian. Самые плохие дети. The worst kids. То, что Давида дома происходило, The things that happened in David's house, ни у кого это не no происходило. one else had it. Потому что вся ударение было на популярное место поставлено, а не семейная часть. Because all the emphasis were on his popularity and not on his life at home. И вот смотрите, Толстой And then look at Tolstoy, выбирает себе жену, chose himself a wife. кстати, молодую She was young, by the way, и красивую, and she was beautiful, из города. and from a city. Ей было 20 с чем-то лет. She was 20-something years old. И после этого Толстой становится самым несчастливым человеком. And after that, he became the most unhappy man. Потому что в мозгах Толстого Because in the mindset of Tolstoy была другая женщина. was a different woman, Образ ее мамы, the image of his wife, которая mother, доит коровы, one that milks a cow, который делает пироги. one that bakes. Знаете, два счастья вместе не бывают. You know, you can't have two happiness together. При этом он выбирает из города красавицу. So instead, he chooses a city beauty. Если Толстой выбрал бы по его менталитету человека, If Tolstoy chose someone based on his mindset, был бы очень счастлив. he would be very happy. Но он выбирает человека, который вообще не из его двора. But he chose someone who wasn't from his courtyard. И вот начинает несчастливая жизнь Толстого. And that's how the unhappy life of Tolstoy began. И считается из писателей самый несчастливый человек. And it is considered that he is the most unhappiest man from all При writers, этом, что он был верующим. despite the fact that he was a believer. А потому Tolstoy. что мышление друг друга было разное. Because mindset that wasn't shared. И они не совпадали. They just were not compatible. И хороший брак, And so good marriage когда ты устраиваешь свои каналы is when you are able to tune your на волну channels своей жены или мужа, in a way that coincide with a husband and wife, чтобы было о чем разговаривать. so that you have something to talk about. Пожалуйста, если ты видишь, что тема неинтересная, So please, if you realize that the topic is not of your interest, меняй тему вообще. just change the topic altogether И просто начните говорить. and just start talking. Общение тоже очень важно. Communication is very important. И поэтому не выбирай себе партнера из модельного салона. So don't choose yourself a partner from a model salon. Церковь очень хорошая платформа себе выбрать. Church is a great platform where you can choose from. При этом сегодня очень много людей остаются неженатыми. Despite this, many men or many people are single today. Одна сестра пришла ко мне, One sister came to me. ей больше 40, She was over 40. и вопрос, And a question: почему я до сих пор не замужем? why am I still single? Вы знаете, пасторов, если я напишу все вопросы, которые пасторам задают, You know, if I were to publish every question that a pastor is asked, знаете, мы чем отличаемся от Христа? you know how we differ from Christ? Что мы не спасатели. Because we are not saviors. Все обвинение летит на пастора. Every blame goes towards the Обанкротился, pastor. пастор виноват. If you're bankrupt, the pastor is at fault. Поссорились, пастор Got виноват. into a fight, the pastor is Во is всем at пастор fault. виноват. Pastor is at fault for Это какой-то everything. козел отпущения, который всегда можно He is a ram that takes on all грузить the постоянно. that could be loaded on and loaded on. Когда люди церковь оставляют, When people leave churches, вы заметили, что кого-то другого обвиняют? have you noticed that they blame someone else? Опять пастор No, виноват. it's pastor Хотя again. пастор ни разу с ним не Even the разговаривал. pastor never had one connection with them. Да, всегда пастор It's виноват. always his fault. И здесь она замуж не вышла. And so she did not get married Я here, должен дать отчет. and I have to give account for such. Я смотрю на нее, And I look at her. говорю, первый, I said, number one, ну, может, не повезло. maybe it's just bad luck.
Это самый неожиданный ответ, который ты можешь дать. That is the most unexpected answer you can give them. И люди начинают злиться, And people get mad когда ты такой when you ответ give them даешь. such answer. Говорю, номер 2. Number 2, Определись вообще, сколько тебе лет. can you just give account for how old you are? Знаете, ей 40 лет, You know, she is 40 years old, а она одета, прическа, как 22-летняя. and she is dressed up as though she is 22. Ну, понимаете, что 23-летний парень ее не You возьмет. realize that a 23-year-old guy will not take her, И 40-летний мужчина тоже ее не and a возьмет. 40-year-old will also not take her. Потому что вся проблема внутри у нее. Because the whole problem inside of her. Она не определилась еще, сколько ей лет. She hasn't decided how old she is. Как определишься, Once you determine that, обязательно найдут. then someone will find you. И знаете, часто вот такие конфликты бывают. And a lot of times these conflicts occur. Конечно, есть другая часть. Of course, there's another part. Видишь сестру, When you look at a sister, святая, holy, добрая, kind, просто всегда готовит что-то. she's always cooking something, Хорошая верующая, good Christian, идеальный человек. just ideal person. Но братья церкви But brothers of church, найдут какого-то модели и поженятся. they will find some model instead and marry them. Не духовного, плотского. Unspiritual, fleshly. А думаешь, а почему это происходит? And then you ask, why does this А happen? потому что ударение изменился. Because the accent is changed. Только на физические данные. Just on a spiritual, Знаете, I mean on сегодня physical. вопрос, ты хочешь, чтобы рядом с тобой был человек, который все смотрели, или ты хочешь быть счастливым? So the question today is, do you want to be surrounded by a person that everyone would be looking at, or do you want to be happy? Знаешь, хорошо иметь партнера, который ты восхищаешься. You know, it's good to have a partner who you are in Это awe of. очень хороший пример сейчас приведу. Here's a good example I'm going to Вы bring up. знаете машину Lamborghini или Do you Ferrari? know the car Lamborghini or Ferrari? Вы знаете, я знаю, вы все имеете I know это. we all, you know, and you all have them. Пожалуйста, попробуйте сесть в эту машину и Please стать. try to sit into the car. Это самая неудобная машина. The most uncomfortable car. Реально, я вам говорю, это самая Honestly, неудобная it is машина. the most awkwardly Вот placed так car. садишься, You как are будто crooked там in. ложка нужна, чтобы ты залез туда. You like have to have certain devices to get И in. также выходишь. In the same way you get out. Внутри ничего There is комфортабельного. nothing comfortable about this И car. сухая машина. And it's a dry car. Но знаете, But you know what? люди покупают, People buy them чтобы все смотрели и говорили, вау. so that people would just admire them. Знаете, вопрос, ты хочешь наслаждаться или весь мир? So the question is, do you want to admire something or do you want others to? Сегодня мы живем, чтобы весь мир восхищался. Today we live so that others would be in awe of us. Найдите душевное общение, But find emotional connection, найдите духовное общение find spiritual connection, и найдите физическое and общение. find physical connection. И тогда любовь будет полноценная. And then you will have wholesome love. Полноценная любовь будет. Wholesome love. И теперь мы говорим о любви. And now, as we're talking about love, Есть 5 языков любви. there are 5 languages of love. Я в моем книге это пишу, In my book, I share this, но это не я придумал. but I did not make this up. Это есть очень американская ассоциация, которая изучает брак и семья. There is an American association that studies marriage and family. Они выпустили очень хорошую научную книгу, называется «Мужчины и женщины». They published a really good book. It's called Men and Women. Но это не сейчас, очень старая книга. Not current. This is long ago. И они там пишут 5 языков любви. And there they published these 5 languages Я of это love. от них взял, And I borrowed their idea. потому что 100% согласен с этим. Because I agree with this by 100%. Я нашел библейские подтверждения, это 5 языков любви. I found biblical proof that these are appropriate. И знать надо 5 языков. And you have to know these 5 languages. Однажды я прилетаю в Америку One time I flew here to America на аэрофлоте, at the airport, и со мной женщина, and this woman was with me. русская женщина, которая летела со мной. Russian speaking, she was flying Она with me. стояла передо мною, She was in front of me, и мы подходим к пограничнику, который пускает. and we were Визы approaching проверяет. customs. So they were checking our visas. Она подходит к этому She человеку, comes up to this man. сидит американец. American is sitting there. И знаете, первый вопрос она какой And the задает? first question that she asks him, Do you speak English? вы говорите по-английски? Знаете, этого американца никто этот вопрос не And this задал. American, no one asked him that before. Он так глазами He смотрит. looks at her with his eyes. Говорит, yes, of course. Да, конечно.
И потом она начинает по-русски говорить. And then she starts to speak Russian. Знаете, есть русская пословица: чем богаты, теми рады. A Russian proverb says, what we are rich of, we are full Поворачивается of. ко мне, Then she turns to говорит: me. можете переводить этого? Can you translate him? Я говорю: так вы английский не знаете? And I said, you don't speak English? Говорит: нет. No. А She говорю: а что вы says, спрашиваете, вы why did английский you говорите? ask him then if he spoke English? Говорит: да только это знаю. That's the only thing I know how to ask. И продолжение, пока я иду к ней, этот человек ждет, чтобы я переводил. And this entire time, as we're approaching him, Говорит: this man is пришел waiting пора for me to этих translate. сволочей учиться русскому языку. And she says, these morons it's time for them to start learning Russian. Почему-то она думает, все им должны. For some reason, she thinks that everybody owes her something. Ну ладно, прошла пограничника. Okay, fine, you go through your customs. Но поверьте мне, в Америке английский язык все-таки нужен. But trust me, in America, you have to know Хотя бы English. практический язык, At least practical. чтобы просто пообщаться, поговорить. Just basic, so you could just communicate. Сегодня очень много людей живут без английского языка. Today, many people live without English language. И постоянно поэтому своих детей звонят: а ну иди читай, документ получи, что здесь написано. That's why they call their kids and say, hey, come get a letter, read what's written here. Ну хотя можно уровень документов научиться Can you английскому at языку. least bring your level up so you could read your И куда вы пойдете documents? без языка? Where are you going to go with the language Сегодня knowledge? целое поколение идет на миссию Китай без языка. A whole generation is flying to China for a mission work without the language. И для них миссия: пошел, идите по всему миру, фотографируйте и обратно And their приезжайте. mission is such, go around the entire world, take pictures and return. Знаете что? Чтобы иметь успех сегодня, You know, to have success today, надо знать языки. you have to know languages. Слава Богу за коммунистов. Praise Они God меня for научили русскому языку. communists. They taught me Russian. Все-таки есть толк от них. There is something good out of them. Но я говорю по-русски I сейчас. speak Russian Не today. абсолютно, Not perfect, но все равно я могу с вами but пообщаться. enough that we can communicate. Знаете, если знать языки, You know, if you learn languages, побольше успешным ты будешь. then the more you know, the more successful Также you в семье. are. Same with the family. Мы часто используем только один язык. A lot of times we just speak one Do you speak language. English? Говорите по-английски. Вот это только используем. And that's the only thing we И use. что дальше? And then what? И мы должны знать 5 языков But we любви. have to know 5 languages of love. Первый язык любви First language of love – это слова. are words. Когда ты словами говоришь: When you speak with your words, дорогая, я люблю тебя. dear one, I love you. Дорогой, как ценный ты для меня. Sweetheart, you are so valuable to Но me. это очень мало. But that's not enough. Потому что всегда скажут: ты только словами любишь. Because someone will say, oh, you just love me with words. Второй язык любви Second language of love – это прикосновение. is touch. Есть язык прикосновения. There is a language of touch. Допустим, у меня 2 дочери были. For example, I had 2 daughters. Когда они были маленькие, When they were little, я знал их язык любви. I understood their languages of love. Одна любила, чтобы я брала, обнимала. One loved for me to take her, to touch her, to carry her. Любил She прикосновение. loved that touch. Она не очень любила, когда разговаривала. She didn't care so much for the talk. А другая дочка любила, когда я общаюсь, разговариваю But с ней. the other daughter, she loved when we talked and Вы communicated. должны найти язык любви ваших детей. You need to know the love language of your children. Третий The third one – это подарки. are gifts. Есть люди, просто это и любят. There are people who love gifts. Но все равно дома надо использовать 5 языков. At home, you have to use all 5 languages. Дарить подарки. You have to give gifts. Четвертый Number 4 – качественное время. is time, quality time. Что значит качественное время? What does quality time mean? Не просто вдвоем лежите, Doesn't mean that both of you are laying а around, что-то для кого-то ты делаешь. but when you do something for one another. Допустим, For example. я умею готовить. I know how to cook. Я очень хорошо I готовлю. actually cook quite well. Пока моя семья приходит домой, And while I'm waiting for my family я to могу get home, приготовить или итальянский, или французский какое-то блюдо. I can cook like an Italian or Это есть French meal. качественное время. That's quality time. Служить качественно When друг you друга. serve one another with quality. Но даешь качественное время. When you put in quality Тебе не time. нравится, допустим, общаться, For example, you don't like to talk, но ты заставляешь себя but you общаться. force yourself to В семье не все communicate. должен нравиться. In a family, you don't have to like Ты everything, должен заставлять себя это but you делать. have to
force yourself to и do so. проводишь это время вместе с ней или с ним. And you need to make the time to spend time with И him or her. пятый And number 5 – это служить друг другу. is service, acts of Я не service знаю, может быть, to another. у меня получается хорошие завтраки делать. Maybe I know how to make good breakfast. Очень много мужчин не умеют готовить. Many men don't know how to cook. Да и не надо учиться. They don't need to teach Но могут or learn. пылесосить But they can vacuum или что-то делать. or do something else. Просто служить друг другу. Just serve one another. Служить – это тоже язык любви. Serving is another language of love. И представьте себе, если это язык любви постоянно крутится. And imagine if this language of love is constantly afloat. Берем нейтрального We человека, take a neutral person, своего сына, for допустим. example, your son, Говоришь, дорогой, я люблю тебя. and you just tell him, I love you. Папа так любит тебя. Dad loves you so much. Почему, когда они становятся старше, мы эти слова не говорим? Why is it once they are older, we don't say these words to them? Мы говорим, мы любим тебя. We tell them, we love you. Постоянно какие-то подарки покупаем. Constantly buying them gifts. Это тоже язык любви. That's a language of love. Иногда прикасаемся, And sometimes we hug обнимаем. and embrace. Но не все любят But прикосновение. not everybody likes the touch. Допустим, есть женщины, For example, there are women, им обязательно, это их язык любви, это держать за руку или обнимать. they have to have someone to hold on to hug. Допустим, прикосновение, это не очень большой язык любви моей жены. For example, touch isn't a language of love for my wife. Если это не так, зачем мне использовать всегда этот язык? If she doesn't care about it so much, why would I use it all the time? И вот я кино видел, они за подружку друг друга Oh, I берут и watched идут. a movie and they were holding hands and they were walking. Найти язык любви твоей семьи. No, you just find the language of love for your family. Потом даешь качественное время Then quality time и служите друг другу. and service to one another. Если ваших детей If your children, будете служить, if you serve them, будете давать качественное время, if you spend quality time with them, будете давать прикосновение, if you embrace them, подарок, слова, if you give them gifts, if you они give them words of полностью affirmation, почувствуют эту любовь. they will feel this love perfectly. У нас мало времени, и поэтому я поспешу We have чуть-чуть. little time, so we'll just hurry on. Вот, допустим, у вас дети. For example, you have children. Вы заметили, какие ошибки мы делаем? Have you noticed what mistakes we make? Смотрите, у ребенка с 10 лет, с 9-10 лет начинается сексуальное развитие. For example, children from age of 9 or 10, they begin to sexually develop. Гормоны начинают развиваться у нее. Their hormones begin to develop. И это время ребенок становится, ничего не понимает. And during this time, the child is lost. Даже постель убирать, надо объяснить, почему. When you have to explain to them why they have to make their bed. Они уставшие люди, они 24 часа, потому что тело работает. They are tired because their body is working 24 hours. И это время любви, чтобы просто им давать любовь. And Все this 5 is языков the любви time дать. when they are in need of all 5 languages of love. Но мы их любим до 10 лет, But we love them until they're 10 а воспитываем после 10. and then begin to discipline them after they're 10. Надо было наоборот. But you have to do this in the opposite. И если воспитать до 10 лет, If you discipline them until they're ребенок 10, принимает как губка все. when they are just like sponges, take everything in. Что ты скажешь, принимает. Whatever you say, they take it Про in. Бога расскажешь, You принимает. tell them about God, they take it in. Как моя внучка. Like my granddaughter, Я говорю, а ей 3 годика. she is 3 years old. Говорю, Иисус в твоем сердце. I told her, Jesus is in your heart. Да? Я говорю, And да. she says, yes. Она открывает, говорит, где? Then she opens and says, where? Понимаете, она все принимает. You know, she just accepts everything literally. Мы начинаем про Иисуса говорить, когда ему 10, когда возраст бунта If you were начинается. to begin to talk to them about Jesus at the age of 10, И when they're давай грузить и rebellious, с Иисусом, и And- порядком, и and- как что он должен делать. and we bombard them with Jesus and order and what they Нет, are чтобы to do, подождать 6 лет, пока это гормоны just wait закончатся. for 6 years for their hormones to settle. И обычно к 16 лет заканчивается врагами. And around 16, they stop being your enemies. Уже между родителями и детьми стена. Because from around 16, there is a huge wall between children and Однажды подростки Yeah. нашей церкви, once пацаны, teenagers of our church, the guys, их 13-12 лет, 12, 13-year-olds, говорят, пастор, можно тебя пригласить пообщаться с нами? said, Pastor, can we invite you to come spend time with us? Я говорю, а давайте в пиццерию пойдем. I told them, let's go to pizza? Пиццерия, пицца, Uh, пицца. Pizza Hut. Понимаете, они меня доверяют очень сильно. They trust me. Она врач, она только училась.
Почему? I choose what to translate. Теперь Эрмитаж, Спилберг и пицца. Все они отстой. Конечно, врачи пиццу не кушают, они не полезно. Только вы кушаете пиццу? Молодцы. Хорошо. О чем я говорил? Да. About teenagers going. Я их приглашаю в пиццерию. So I invited them to pizza, И они сидят, хотят что-то сказать. and they're sitting there, and it's obvious they want to say something, И меня говорят, спрашивают то, что своих родителей уже не спрашивают. and they are trying to ask me something that they no longer ask their parents. Каждый день Every day, я получаю больше 50 писем. I get more than 50 letters. Я до 3 до 2 ночи отвечаю на письма. Бывает 150 писем я Until получаю. 2 or 3 in the morning, sometimes I give responses. Hundreds of 40% пишут letters. подростки. And 40% of them are written by teens. И родители уже стену построили, они не говорят родителям. Parents have built this wall up, and so they are no longer communicating with one И another. они сидят возле меня и говорят, And they sit right next to me, and they say, говорит, пастор, Pastor, нам стыдно сказать, we're embarrassed to say this. но один там смелый, говорит, They ему have все подойди, скажи. A brave guy, everybody's like, you say, you say. Говорит, нам начали нравиться голые женщины. He says, we are now attracted to naked women. Ну, понимаете, вот представьте себе, вас ставьте вместо меня. Imagine, put yourself into my spot. А я-то знаю, это не время воспитания. And I know this is not the time to discipline them. Знаете, что я ответил? You know what I answered? И сказал, вау, мне тоже. I said, wow, me too. Они все на меня так. They all looked at me. Я просто спустился до ихнего уровня. I just lowered myself down to Говорю, their ребята, level. I так said, классно, guys, что у вас классная ориентация. I am so glad you are of proper orientation. Я сижу с мужиками, на I'm самом деле. sitting there with real men. Они просто шутишь? And they're like, are you joking, Но Pastor? нет. I said, no. То, что с вами происходит, What's happening to you, у меня тоже так. I have the same, Но but давайте я вас научу, как контролировать чувства. let me teach you how to control your feelings. Нравится одно, To like something is one. это нормальная подготовка к браку. That's a normal preparation for the marriage. Это нормальное развитие внутри. It's a normal development that's going on Но inside. я вам научу, как контролировать But чувства. I will teach you how to control Мы your подружились. feelings. And we became Я их friends. начал учить. And I started to teach Постоянно them. начали писать мне. They began to write me. И до сих пор And until это не today, останавливается. this is not stopping. Пастор, я в порнографию попал. Pastor, I got myself into some porn. Что мне делать? What do I do? Говорю, пока у тебя есть война, I say, while you still have the battle, все хорошо, иди спать. it's all good. Go to bed. Понимаете, я беру это все нагрузка. You know, I take this burden. Представьте, если Or я load. сильный грех повешу еще на них. Imagine if I also load them with a big sin. Говорю, давай, мы помолимся, чтобы Господь простил. For example, if I tell them, oh, let's pray that God forgives you. Иди спать, завтра приходи. Go to bed and come tomorrow. Или завтра поговорим Or по let's talk интернету. tomorrow about this. Но начинай контролировать свои чувства. But begin to control your Мы feelings. часто можем просто грех повесить, A lot of times we just assign a label при этом не учить, как действовать. and we don't give them a direction on how to act. Но у человека есть такое развитие. But a person has this development. Когда у вас дети-подростки, When you have children who are teenagers маленькие. or young children, знаешь, глупость висит у ребенка. you know the foolishness is right there next to Если them. первую ошибку делает, And if they make a first mistake, первое наказание уже больше не будет делать. if you discipline them, they won't do so. А мы до 10 лет ласкаем и любим, Until 10, we are loving on them, а после 10 начинаем and наказывать. after 10, we are out to discipline Если them. все приоритеты правильно поставить, If we are to assign our priorities использовать correctly, 5 языков любви, if we use these 5 languages of love, поверьте мне, это будет прекрасная семья. believe me, this will be a great family. Это будут воспитанные They дети. will be nicely brought up children. Между мужем и женой будет абсолютное согласие. Between a husband and a wife, there will be perfect harmony. Вопрос возникает, But the question that arises, может ли такой семья, чтобы муж
муж и жена никогда не ссорились. Can there be a family where a husband and wife don't fight? Если кто-то вам скажет, If someone will tell you, у меня семья, in my family, у нас никогда не было ссоры, we have never fought, значит, он не женат. that means they're not married. Такое невозможно. This is not possible. Но Писание говорит, But scriptures как say, железо точится от друг as друга, iron sharpens iron, так и человек точится. the same way the person, Рано или поздно sooner or все later, на место садится. everything will be in Как бабушку, right дедушку places. видишь, Just like у них grandma уже and нету grandpa, you ссоры. see, they no longer fight. они каждый имеет свою работу, Everybody has their own thing. с одним словом друг друга понимают, They understand each other with half a они word. сели на свои места. They're sitting in their spots. У нас, когда мы женимся, When we get married, есть острые моменты we жизни. have those edged spots. И что такое любовь? And what is love? Это действие. That's action. Может, у меня хороший характер есть, Maybe I have good character и все аплодируют. and everybody applauds Ну, me. моей жене не нравится, But if my wife doesn't like я it, должен пожертвовать за нее. I have to sacrifice for her. Может, у моей жены есть какой-то хорошие вещи, Maybe there is something good about my wife, но мне некомфортабельно с этим. but I don't like it or not comfortable Она with. должна Then пожертвовать. she has to Мы sacrifice that. жертвуем, And we give it up мы действуем, and we act ну и просто мы изучаем все языки любви. and we just study all languages of love. Хорошее время. A good time. Но представьте, если из партнеров кто-то But imagine if somebody from partners постоянно в интернете, is constantly in the internet. допустим, жена, For постоянно в example, a интернете, wife is always on 3000 фотографий in смотрит, internet, goes through 3,000 images, не готовит, doesn't cook, не служит, does not serve, не общается, doesn't fellowship. нету физического ничего, There is no physical anything. подарки не дарит, Doesn't give gifts. слова не говорит, Doesn't speak good words. и говорит, мой муж меня не любит. And then she says, "Oh, my husband doesn't love me." А как ты себя ведешь? Well, how are you acting? Или муж так живет? Or a husband is acting this way. Давайте просто оставить все глупости Let's just leave our foolishness behind и будем строить нашу and семью. let's build our families. Семья — это институт, Family is an institute. который человек выбирает, поступить в этот институт или нет. The person is to admit themselves into or not. И она не заканчивается. And it doesn't stop. И последнее, что я вам скажу, And the last thing that I will say, мы рожаем детей, when we give birth to мы children, женимся, when we get мы married, не наполняем только здесь на we землю, don't just fill this earth. мы наполняем небеса. We are here filling the Не было бы heavens. вашего брака, If there wasn't your family ваших or your детей marriage, не было бы у Бога, your children would not be the children of God, который потом они там будут. one who is going to have them all. Семья — это воля Божия, Family is the will of God, и это Божий план на and земле. that's God's plan on earth. Благословение вас. God Аминь. bless you. Amen. Thank you, Arthur. Спасибо, пастор Артур. We were so blessed by your word, Мы были очень благословены вашим словом. and we are so grateful that you made the time to come here yesterday and today, Мы очень благодарны, что вы выделили время нам и вчера, и сегодня, and you shared your experiences with all of за us. то, что вы делились своим опытом с нами. Me and my husband, we were very blessed, and Мой we муж thank и you. я, мы особенно были этим благословены. Большое спасибо. And now we're going to continue going through the booklets with our spouses or individually, and we're going to do pages 9, 10, and 11. А теперь мы будем продолжать делать нашу работу или индивидуально, или своими супругами. Страница 9, 10 и 11. And 12. И 12. So the first page, 9, 10, На первой странице это 9, 10. this is for the married couples. Это для тех, кто в браке. 11 and 12 is for remarried or blended family couples. А страница 11 и 12 это для тех, у кого повторный брак или те, которые вступили в брак. So, yeah, complete these sections. I just encourage you to not skip this part of the conference. Пожалуйста, относитесь серьезно к этим страничкам и заполняйте всех. And take the time to discuss openly. Use this time not to just get, water break, but also use this time to connect with your partner. И это время, которое выделено, пожалуйста, общайтесь друг с другом, заполняйте это, не просто избегайте этой работы. Yeah, and you guys can go over this at home as well. И можете также продолжать работу над этим дома.
These booklets were well thought out Эти книжечки, они очень сильно продуманы. and prayed for. Мы очень много молились об этом. And we pray that this is a blessing to you and your families. Мы молились, чтобы это стало большим благословением для вас и ваших семей. God bless. Благословений вам.